Hakuna time in Kenya mtu mkubwa, politician or a wealthy man atapelekwa kotini, ahukumiwe, afungwe jela. Hata kama ameiba pesa, hata kama anajulikana kwamba ametenda mbaya, hata kama amejulikana ameua mtu. Ukiwa Kenya, ukikuwa na pesa, you have your ticket to freedom. And those are facts. Everybody anaelewa hiyo kwamba pesa in Kenya is a key to your freedom. A few days ago nilizungumza na nikatoa picha nikasema kwamba there are 3 demons in Kenya that are tormenting us. Judiciary is demon number 1. Demon number 2, police. Demon number 3, a Kenyan politician. And we live as a country the way we are because of these 3 people. Na sijui kama siku moja mtu akilala anasema kweli nikifanya hivi, am I really helping my country? Hata kama watu wanatuambia kwamba let's be patriotic. The same people, they are not patriots. Because if you cared about Kenya, you would really do something thinking about your country. Je, nikifanya hii, am I helping this country to move anywhere? We only have one country. Hata kama hatutajali anything, in the long run, sisi wote hatutatoka Kenya. Labda sisi wengine tulibahatika tukatoka Kenya, but how many people are struggling to get out of Kenya? Wengine wanaenda nchi za Uarabuni, mahali wanateswa, wanakufa huko, because mtu anaamua kwamba anasema, nikifa ni kufa tu, because I have no choice. Hata nikikaa hapa nyumbani nitakufa. Maybe kuna chances mahali nitakapoenda. Ninataka niwasi these 3 people, these 3 arms of leadership in Kenya. Askari, police. Wakati unafanya mambo yenye unajua kwamba unachukua ongo, allowing people to do some crazy things that are affecting the entire country, na unajiita Mkenya, think about everybody else. Hata kama unapenda pesa, kama wewe unafanya kazi judiciary and you don't care about your damn country, I mean, it's sickening. Who are we waiting to fix our country? Kama wewe mwenyewe unajua kwamba niliona Waititu the other day kwamba ati alicollapse nyumbani. Mimi sijasomea sheria, lakini kama ningekuwa judge and I know it can happen in US, I will subpoena, I will demand that daktari wa huyo mwanasiasa akuje kotini na medical records ya Waititu, so that we can verify using our specialist mwenye tumechagua kotini to scrutinize medical condition yenye ilifanya Waititu mpaka akazirai nyumbani, so that the judge who does not care about our country can postpone the case. And that is why nimesema kwamba kama wewe ni mkubwa Kenya, you have a ticket to your freedom. You can do any shit you want. Nobody will care about you. Think about our country. It has gone to dogs. Si kwamba katika hii serikali ya Ruto, long time ago, from the time ya Moi, siasa wamekuwa wakifanya makosa kubwa, stealing from the taxpayers, and then wanapelekwa kotini year after year, several years. Mtu anaenda kotini mpaka hiyo kesi inatupiliwa mbali. We don't even know iliisha lini. No Kenyan even is asking a question kwamba hii kesi iliisha namna gani. I'm just giving few examples. You've seen Kidero amepelekwa kotini for quite a while and nobody is asking anymore kwamba hiyo kesi iliwahi kuisha namna gani. That's the Kenya we live. So and so anapelekwa kotini the same way. We've seen several people, politicians in Kenya. I can't even name them. You know all of them. Wamepelekwa kotini. Na sometimes nacharibu kuwalaumu hawa, because hata wewe mwenyewe ukifikiria kama wewe ni mwanasheria, kama wewe ni judge, una postpone case year after year. Kama kweli you care about your country,
Why don't you decide kwamba this case haina kesi, tupilia kesi hiyo mbali, and tell the prosecutor you ain't doing your job. Go do your job well. What is the point of you postponing? I will tell you a few examples so that uelewe kwamba bado tuko na country ama hatuna country. You can see mtu kama, and I'm sorry to mention this, I'm not trying to target anybody. I'm just talking as a Kenyan, a patriotic, somebody that I feel that our country is not heading to the right direction. Umeona kama Babu Owino ameshoot, imeonekana kwa CCTV and everybody saw it. Na hiyo kesi bado inaendelea kotini. For years, we are paying the judge, we are paying the prosecutor who are wana meander around the same case where there is a clear evidence. And you want to tell me we have a country that people respect the laws? Give me a break. We are jokers. We joke. We make things so hard for Kenyan. And our country, hata watu wale, you know, the common people, may accept the system as it is. We even worship politicians because wako na pesa. That mimi kama Zev nikiongea, watu wataanza kunishambulia wakisema, oh, we unachifanya we. I mean, for God's sake, you are attacking me. Wewe uko maisha ngumu, you are struggling. Labda hata mwenye anatusi mtu mwenye anaongea on his behalf, hana viatu, hana vyakula, hana nyumba yake inanyesha, and unakas people who are talking on your behalf. Seriously. We really have to change our mentality as a country. Na sisi wa Kenya tunalaumiwa pia because these leaders, they don't choose themselves. We elect them. Tunawajuice. We are the one who elect them. And then we come here, we cry. And I will tell you one example. Nimeona hata Kericho wakati President Ruto alikuja Kericho, na watu wa Kericho wanasema, when are you going to give job? Utaajiri lini a billionaire Charles Keter? Really? Hata mimi nilikaa nikashangaa. Hustlers who don't have any job are fighting for a wealthy man to be given a job. Isn't that poverty of brain? What is wrong with us? And the same thing with Bomet. Walikuwa nauliza wanalia wanasema, when are you gonna give a job to Isaac Ruto? Sisi tumeona kwamba Isaac Ruto ni afadhali apate kazi kuliko Asla, mtu wa boda boda mwenye amemaliza university na ana kazi. I mean, this is a real problem. Tuna shida sisi wenyewe. Ndio ninasema kwamba if there will be a change, ni sisi wa Kenya. Because angalia, mtu kama yule jamaa mwenye alisema punguza mzigo. He doesn't have a lot of money. He was running for presidency. Akiran for presidency and he doesn't have money, hawezi chaguliwa. The other day, kuna mtu alipost mimi akasema, hey Zef, for governorship in Bomet. Na people are asking me, amefanya nini? Mimi sijai chaguliwa and you're asking me, nimefanya nini? Because we have been accustomed to handouts whereby if somebody anatoa, that is a person to give a job. And we are encouraging corruption. Because we want people who are using their own resources kuonga watu so that they can be given a job. We have a real problem as a country. And I don't know where we're going to change. Because look at it. Ruto ameran as Asla kama maskini, tajiri ambaye amegrow up as a maskini, akasema hii itakuwa serikali ya Aslas. But apparently, people who have gotten those jobs ni watu matajiri. Hakuna maskini hata moja. Hata kama kwa huruma ya Mungu, si hata angepatia hata watatu tu, so that anytime we think about the wealthy people, we are like, oh, but alipatia hata at least 4 of them who are just university graduates, hawajawahi pata kazi popote. We are recycling the same people who have never changed Kenya in the last 20 years, and we are expecting a change from the same damn people. What kind of a country are we? Tunaelekea wapi? We have to come back to our minds and think very well. Because wewe kama askari ujue kwamba you
your country is bigger than you. And if we only think in that kind of direction, labda Kenya itabadilika. Other than that, we will have people trying to run away from Kenya because country can never be fixed. And nobody is seriously willing to fix it. Anyway, thank you so much. This is F.